don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. Hi friends, hello everyone. Friends, ఈ రోజు మనం దుబాయ్ ఫ్రేమ్ చూద్దాం. Like an adjective, I got a vendetta against people who patented being negative. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫ్రేమ్ గా రికార్డు సృష్టించిన ఈ దుబాయ్ ఫ్రేమ్ జబీల్ పార్క్ అనే ఏరియాలో ఉంటుంది. దీని హైట్ 150 మీటర్స్, విడ్త్ 95 మీటర్స్. దీని కన్స్ట్రక్షన్ 2013లో మొదలుపెట్టి 2018లో కంప్లీట్ చేశారు. ఇది ఒక అబ్జర్వేటర్ ఇంకా మ్యూజియం కూడాను. గోల్డ్ కోటెడ్ అయిన ఈ ఫ్రేమ్ గ్లాస్, స్టీల్, అల్యూమినియం మెటీరియల్స్ని వాడారు. దుబాయ్ సిటీ కండక్ట్ చేస్తున్న ఒక కాంపిటీషన్లో 926 డిజైన్స్లో ఇది ఫస్ట్ వచ్చింది. ఫోటో ఫ్రేమ్లా కనిపించే ఈ డిజైన్ దుబాయ్ సిటీని ఫ్రేమ్ చేయడానికి, ఇంకా ఓల్డ్ దుబాయ్, న్యూ దుబాయ్, దుబాయ్ ఫ్యూచర్ని చూపించడానికి దీన్ని కట్టడం జరిగింది. ఫ్రేమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే మనం ఇక్కడ క్యూ లైన్లో నిలబడాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళు ముందు దుబాయ్ ఫ్రేమ్ తాలూకా సింబల్తో ఫోటో తీస్తారు మనకి. వీళ్ళంతా ఫోటో తీసుకుని వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇలా వెయిట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఎస్కలేటర్ ద్వారా ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్తారు. మనకి ఫోటో తీసే ఏరియా ఇలా ఉంటుంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫోటో తీసిన తర్వాత ఇచ్చే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కార్డ్. ఈ కార్డ్ చూపిస్తే మన ఫోటో మనకి ఇచ్చేస్తారు. రిసెప్షన్లో ఉండే ఈ డిస్ప్లే మీద ఫ్లోర్ పర్టికులర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న ఎస్కలేటర్ ద్వారా ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్తే మనకి దుబాయ్ సిటీ తాలూకా హిస్టరీని చూపించే మ్యూజియం వస్తుంది. బేసిక్గా ఎమిరేటీ కల్చర్ ఒక మామూలు మత్స్యకార గ్రామం నుంచి ప్రపంచంలోని అత్యంత విలాసవంతమైన డెస్టినేషన్ సిటీలలో ఒకటిగా దుబాయ్ ఎంత ఫాస్ట్గా డెవలప్ అయింది అనేది కూడా చూపిస్తారు. ఇక్కడున్న విండోస్ నుంచి లోపల చూస్తే అక్కడ ఎవరో నిజంగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. అక్కడ కొన్ని మానిటర్స్లో వీడియోలు ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. ముందునైతే ఐటమ్స్ ఉంటాయి. దుబాయ్ ఫ్రేమ్ ఒక మల్టీ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్ లాంటిది. ఇందులోనే మెజనైన్ లెవెల్, స్కై డెక్ లెవెల్, ఓటెక్స్ లెవెల్, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ టాప్తో పాటుగా చాలా ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ చూసుకొని మనం ఇక్కడున్న లిఫ్ట్లో వెళ్తే స్కై డెక్ లెవెల్ వెళ్ళడానికి సుమారుగా 55 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. ఈ లిఫ్ట్లో ప్రయాణం చాలా బాగుంటుంది. లిఫ్ట్లో జర్నీ చేసేటప్పుడే మనం దుబాయ్ సిటీ మొత్తాన్ని చూడొచ్చు. లిఫ్ట్లోంచి బయటికి రాగానే స్కై డెక్ అంతా ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఫ్లోర్ మీద ఉన్నంత ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఫ్రెండ్స్. పైనుంచి చూస్తే దుబాయ్ ఫ్రేమ్ అంతా కనిపిస్తుంది. చూస్తారు అక్కడ క్యూలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మనకి చిన్నగా కనిపిస్తుంటారు. Never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got 150 మీటర్స్ హైట్లో చూస్తే చాలా థ్రిల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలామంది ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ మీద నుంచి నడవడానికి భయపడుతుంటారు. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఒకవైపు మోడర్న్ దుబాయ్, ఇంకొక వైపు ఓల్డ్ దుబాయ్ ప్లేసెస్ కూడా చూడొచ్చు.
illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head. ఇక్కడ మీరు రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి కాఫీ, స్నాక్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. Not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't ఈ అమ్మాయే మా బ్యాచ్లో చిన్న టూరిస్ట్. take this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take ఈ shit. పైనుంచి చూసేటప్పుడు దుబాయ్ ఫ్రేమ్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ అన్ని కనిపిస్తాయి. దుబాయ్ కింగ్ షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ రషీద్ ఫేస్ కూడా కనిపిస్తుంది అక్కడ లాన్లో. Word I move so descriptive like ఇక్కడ ఫోటోషూట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లిఫ్ట్లో కిందకి దిగిపోతే మనకి డిజిటల్ స్క్రీన్స్ ఉన్న ప్లేస్కి తీసుకెళ్తారు. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. ఇక్కడ మనకి దుబాయ్ నెక్స్ట్ 50 yearsలో ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అనేది ఫ్యూచర్ దుబాయ్ని చూపిస్తారు. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's ఇప్పటికే దుబాయ్ చాలామంది వరల్డ్ టూరిస్ట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. కన్స్ట్రక్షన్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంకా చాలా రంగాల వాళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్గా ముందుకెళ్తారనేది రియాలిటీ షోలో చూపిస్తారు. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm ఇక్కడంతా రాకెట్ టెక్నాలజీ, శాటిలైట్స్, దీనికి సంబంధించిన రియాలిటీ షో ఉంటుంది. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. ఈ షో చూసుకొని మనం కిందకు వచ్చేస్తే ఇక్కడ దుబాయ్ ఫ్రేమ్ లాంటిది చిన్న ఫ్రేమ్ ఒకటి ఉంటుంది మన ఫొటోస్ అవి షూట్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా టూరిస్టులు వస్తూనే ఉన్నారు. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. అలా మనం ఇక్కడ కిందకు వచ్చేస్తే ఎస్కలేటర్ దిగిన తర్వాత మనం మొదట్లో తీయించిన ఫోటోలను రెడీగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇదే ఆ ప్లేస్. ఈ ఫొటోస్ మనకు కావాలంటే మనకు మొదట్లో ఇచ్చిన అక్నాలజ్మెంట్ కార్డ్ చూపిస్తే వాళ్ళు ఇస్తారు. ఈచ్ ఫోటోకి 2800 వరకు అవుతుంది ఖర్చు ఇండియన్ కరెన్సీలో. ఇక్కడ కూడా షాపింగ్ చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. షాపింగ్ అనేది ఇక్కడ కామన్. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. దుబాయ్ ఫ్రేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఫోటో ఇలా చేసిస్తారు. మా బ్యాచ్ వాళ్ళు తీయించుకున్న ఫోటోస్ చూడండి ఇలా ఫ్రేమ్తో ఇస్తారు. Facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. దుబాయ్ ఫ్రేమ్ సైడ్ ఎలివేషన్ చూసారా ఎలా ఉందో, గోల్డ్ ఎలా మెరిసిపోతుందో చూసారా. దుబాయ్ ఫ్రేమ్ చుట్టూ లాన్స్, వాటర్ ఫౌంటైన్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. Because you are behind a fake exterior.
or inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I don't ever slow up, no I నేను don't take వచ్చేస్తుంటే చాలామంది టూరిస్టులు ఇంకా లైన్లో ఉన్నారు. shit. If you wanna play tough, ఇది మా బ్యాచ్లో ఇంకొకళ్ళ ఫోటో. always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, నెక్స్ట్ ది ఫేమస్ గ్లోబల్ విలేజ్ వీడియో చూద్దాం. వీడియోస్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.